প্রবলেম আছে লাস্ট ক্লাসের কোনো টপিক নিয়ে অথবা আমাকে শুনছো তোমরা? জি স্যার। প্রবলেম নেই। ওকে, তাহলে আজকে আমরা লাস্ট ক্লাসে একটু রিভিউ করব, তারপর আমরা প্রবলেম সলভ করবো দুই একটা। ঠিক আছে? ওকে, সো লাস্ট ক্লাসে যেটা ছিল আমাদের মেইনলি সেন্টার অফ মাস of point mass system and solids solid symmetric object, and then mainly momentum impulse. Okay. Okay, so for center of mass, calculation of the center of mass position of point mass system, the formula is x center of mass is equal to 1 by m summation of m I xi, the product of the mass and position, then summation of the product of the mass and position divided by total mass will give you the position along the x-axis, or if you consider two-dimensionally, then you have to calculate x-axis and y-axis. And in case of solid symmetrical object, you have to integrate the particularly center of mass of a particular segment. একটা সেগমেন্টের জন্য ক্যালকুলেট করে ওটাকে আমার ইন্টিগ্রেট করে নিতে হবে একটা লিমিট পর্যন্ত। সো একটা সলিড রডের দেখানো হয়েছিল ওই রডগুলি। Now if you think about say mainly the momentum. Okay, so if you consider the momentum of particular object, so momentum is mv. But if you consider there is a collision involved, there is a momentum change, because we know that according to the Newton's law, if there is force involved, then there is an acceleration. This acceleration just change the velocity of an object. So that's why if the velocity is changed, then there is a momentum change. So this momentum change of individual object is happening due to force, which is internal force due to collision, not external force. So if you consider the external force just changing the motion of the object, changing the velocity of the object, in that case momentum is not conserved. So momentum will conserve if there is no external force. So in that case, if you consider in case of collision between two objects, we can say that momentum conservation law is m1 e1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. So it already last class যেটা দেখছিলাম এটা. So this one is mainly velocity is a vector quantity. Okay, so u1 u2 v1 v2 they are vector. So one dimensionally we can consider they are mainly the direction is denoted by minus plus sign. Okay, so the equation is the conservation law is m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, so this one is the initial momentum minus final momentum of the system. Then how about the individual momentum? So already last class আমি বলছিলাম the individual momentum of the object will be different. So there is a change in individual momentum. So this change in individual momentum of a object is called the impulse. Okay, and from this impulse you can calculate the force also. So here if you consider say impulse j, so impulse j, so impulse is denoted by j. So last class already দেখেছিলাম. This one is a vector quantity. Impulse is a vector quantity, and in that case j is equal to change in momentum of a particularly object one, p1. You can consider p1 change in momentum, and the modular sign I'm using modular sign because this one is the value. Okay, then momentum change of object 1 is equal to momentum change of object 2 in case of value, but if you consider the sign will be different. Okay, sign will be different. Okay, so this is the mainly the impulse. Now if you consider say particularly collision time is given, then you can calculate the force also, the force amount of force involved in the collision, then impulse j equal to f into t.
So this one is mainly the force between particular times, say 13 millisecond, 10 millisecond. The time is very short. Now, if you consider time is not short, say one to 2 second, 3 second like that, and the force is not constant force, then the impulse, you can write down impulse for variable force, which is a function of time. Impulse is equal to ft, sorry, ftt, ftt. So you have to integrate the force, which is a function of time, f dt. Okay. Okay, so this one is about force and impulse. Now, if you consider, say, the collision type, is the collision elastic or inelastic? So if you consider the kinetic energy of the system, not individual object, the kinetic energy of the individual object will be always different because their speed are different. Okay, so then kinetic energy of the system before impact. So initial kinetic energy of the system, if they are equal, initial kinetic energy and final kinetic energy, if they are equal, then we can say the collision is elastic, and otherwise the collision is inelastic. So and in the same way, you can say that if the collision is given as a elastic, if the collision is given as elastic, then we can use momentum conservation law and kinetic energy conservation law. But if the in the cushion, say the cushion is given, the collision is inelastic, then only momentum is conserved. You cannot use kinetic energy conservation law. So in case of kinetic energies of the system same, we can say uh, the collision is elastic, otherwise collision will be inelastic. Okay, so these are the mainly the basic uh, uh, formulas for to calculate the different problems related to the this topic, which is momentum and impulse. Now, anyone have any question? Any No, question, sir. anyone? Okay. Okay, now say we are considering a this conceptual question. Just consider a ball with mass m. A ball with mass m is moving downward. Okay, towards the floor with speed u. This speed u, and this one is bounced back with same speed u. Okay, then what will be the impulse of the ball due to the collision with the floor? Impulse j. Impulse of this collision or impulse of the ball. Impulse of the ball. How to solve this one? 2 mu. Sorry, Sir, impulse 2 mu of the 2 mu. Yes. So it will be 2 mu. So impulse is final momentum minus initial momentum, which is change in momentum. So final momentum is mainly mu. U is along the positive y-axis, so that's why positive, minus initial momentum. So initial momentum is downward. So downward, that means velocity is negative. So that's why minus mv, minus mu. So the minus mu, this one will give you the impulse as twice mu. So the value of the impulse is twice mu, and the direction is positive sign. So positive sign is upward. So we are considering upward direction as a positive y-axis, and downward as a negative y-axis. Negative y-axis. So here mu initially negative, and finally mu positive. So final mu minus initial, which is minus mu. So finally 2 mu. This is the momentum of the mainly the ball, and the direction is the momentum on the ball due to the collision with wall is upward direction. Okay, now if you consider, say, uh, another problem like that, a racing car is moving, say, with mass of an object, say a rider. The mass of the rider is m equal to 7
70 kg, m equal to 70 kg. Racing car with rider is moving somehow thus not in control. Okay, so it's control not in control, then that's why this one collide with the side wall of the track. Okay, side wall of the track with angle 30 degree, with angle 30 degree, angle 30 degree, and the incident the collision velocity, so initial velocity before collision is v. Okay, v, and after impact this one is moving with same angle, this one is moving with same angle and same speed, same angle same speed. So this angle is also 30 degree, 30 degree, 30 degree, and same speed v. Now here if the speed v is given 80 meter per second. Okay, v is 80 meter per second. Then what is the impulse of this collision? Impulse of the rider. So impulse of the rider. So how to solve this one? So ভিডিওটা আমাকে এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস বরাবর কল্পনা করে নিতে হবে, মানে ভেক্টর উপাংশ নিয়ে। Yes, so the mainly the impulse equation is this one. So impulse J is equal to final momentum, and this one is a vector impulse. This one is a vector. Impulse is a vector. So in previous case, impulse also vector. This is one dimensionally you can consider plus sign and minus sign indicate the direction. In two dimensionally you have to give the vector sign. So this one is two dimensional vector. So here impulse J will be equal to final momentum m Vf mvf minus mvi. Okay, so final momentum minus initial momentum. Now you have to find out the initial velocity and final velocity in vector form, because mass is a scalar quantity. Now from this figure, initial velocity vi, so which is in the কোন quadrant আছে vi? ফোর্থ, Fourth quadrant, and the angle produced with x-axis is 330। okay. So 80 cos so আমরা যদি নরমালি দেখি, যদি তোমরা এক্স এক্সিস থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যাও তাহলে 330, আর যদি 30 ডিগ্রি ইউজ করো তাহলে মাইনাস প্লাস সাইন দিতে হবে। আমরা জানি ভেক্টর কিভাবে কম্পোনেন্ট বের করতে হয়, সেটা অলরেডি আমরা দেখে আসছি। তো যার ফলে তোমরা যেভাবে ইউজ করো সমস্যা নাই, ইটস আপ টু ইউ। দেয়ার আর 3 or 4 ওয়ে টু ক্যালকুলেট দিস ওয়ান। ওকে, জাস্ট আমরা এক্স এক্সিস থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ দেখছি। সো 330 ডিগ্রি, ওকে, 330 ডিগ্রি আই 80 cos 330 degree I প্লাস, কেউ কেউ বুঝতে না পারলে বইলো কিন্তু আবার আমাকে, ঠিক আছে, 80 sin 330 ডিগ্রি। ওকে, দেন ফাইনাল স্পিডে যদি আমরা যাই, ওকে, ফাইনাল স্পিডে যাওয়ার আগে এটা ক্যালকুলেট করি। ফার্স্ট এটা কত আসে তোমার? 57 বা এরকম কত? 69.28। ওকে, 69.28 I, আর ওটা হচ্ছে 40 না? -40। Yes, minus 40 G. So this one is the mainly the initial velocity in vector form. আমরা vector form এ সলভ করতেছি কারণ টু ডাইমেনশনাল আছে এখানে। সো তোমার টু ডাইমেনশনাল, ওয়ান ডাইমেনশনাল যে কোনোটাই থাকতে পারে, ওই অনুযায়ী তোমাদের সলভ করতে হবে। দেন ভি ফাইনাল, সো ভি ফাইনালটা আমি আর ক্যালকুলেট করতেছি না। দিস ওয়ান উইল বি সিমিলার টাইপ অনলি পজিটিভ। সো যেহেতু অ্যাঙ্গেল তোমার 30 ডিগ্রি এন্ড 330 ডিগ্রি কজ আর সাইনের ক্ষেত্রে তোমার সো একই আসে নরমালি, শুধুমাত্র হচ্ছে ওয়াই কম্পোনেন্টটা হচ্ছে আমার পজিটিভ হয়। সো ইট উইল বি 69.28 x এর দিকে এটাই হবে 69.28 because the magnitude same and angle is same also. So I
69.28 I plus 40J plus 40, okay? কেউ ক্যালকুলেট করে দেখতে পারো, প্রসেস সেম, ওকে? তোমাদের এই প্রসেসটা একটু দেখাইতে হবে, ক্যালকুলেশনটা আমি স্কিপ করতেছি কারণ আমি আগেরটা দেখাইছি সেমটাই, ওকে? Okay, then here, if we import the value, the mass, you can take common mass is 70 kg, so 70 into, so আমি যদি ডিরেক্টলি ইনপুট করি এখানে, সো আমার ফাইনালি 69.28 যেটা, এটা আই কম্পোনেন্টটা চলে যাবে সেম, বাট যে কম্পোনেন্ট আমার থেকে যাবে which is 80J, because final is plus 40 and minus plus হয়ে যাবে plus 40, so 40 plus 40J, so it will be 5600 5600J. So that is the impulse on the rider. Impulse on the rider is along the positive y-axis, and the value is 5600, and mainly the unit of the impulse is kg meter per second, okay? kg meter per second. So এটাতে কারো কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? স্যার The solution, yeah. স্যার এখানে যে ইকুয়েশন ইজ জে ইকুয়াল টু এম ভি ফাইনাল মাইনাস এম ভি ইনিশিয়াল, এটা একটু বুঝাই যায় কেন ইকুয়েশনটা এরকম? এই যে তোমাদের যে কোনো এইটাই যে এখানে দেখো ডেল P1 ডেল P2, দে আর দ্য মোমেন্টাম চেঞ্জ। সো ইম্পালসের ডেফিনেশনটাই কি? ইম্পালস মানে বলের ঘাত। সো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম অফ এ সিঙ্গেল অবজেক্ট, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম অফ এ সিঙ্গেল অবজেক্ট। এখন কলিউশনে তোমাদের যে বিফোর কলিউশন এন্ড আফটার কলিউশনের যে পার্টগুলো থাকবে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের তোমাদের যে অবজেক্টগুলো তোমার থাকবে, ইনভলভ থাকবে, সেক্ষেত্রে যে কোনো একটা অবজেক্টের মোমেন্টাম চেঞ্জ যেটা, সেটাই হচ্ছে ইম্পালস। তো এখানে আমরা জাস্ট যে পার্সন আছে ওই পার্সনটার মোমেন্টাম চেঞ্জ আমরা ক্যালকুলেট করছি, দেন তার ইম্পালস পেয়ে যাবো আমরা। Okay, clear? Always momentum change of single object is the mainly the impulse. Now if you consider say collision time, so collision time is given, collision time is 13 millisecond. If the collision time is, no, just consider 10 milliseconds, sorry, just consider 10 millisecond, then what is the amount of force involved in this collision? জে ইজ ইকুয়াল টু এফটি দিয়ে। Yes, so in that case J is equal to Ft, J equal to Ft, then the force, amount of force involved from this equation, so amount of force F will be equal to, দেখো তো ক্যালকুলেট করলে কত আসে এখন বলো তো। এটা the unit of the time, unit of the time is, আমরা কি 10 ইউজ করতে পারবো এখানে? 10/6 ইনটু সরি, দিয়ে 10 ইনভার্স তো -6 6 হবে মাইনাস, আসলে মিলিসেকেন্ডকে সেকেন্ডে কনভার্ট করলে। মাইক্রো বলতেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার, আমি মাইক্রো হিসাব করতেছিলাম। ওকে। সো মিলিসেকেন্ড তো এটা 1000 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, হ্যাঁ 1000 দিয়ে ডিভাইড করতে, 10 ইনটু 10, 10 ইনভার্স 3, ওকে? বুঝতে পারছো? জি তো স্যার। মিলিসেকেন্ডকে সেকেন্ডে কনভার্ট করতে গেলে তোমার 10 টু দি পাওয়ার -3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, অথবা 10 জাস্ট 1000 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। তো এটা কত আসতেছে আমার? 5.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার যদি আসে, এটা 5600। পরে 4টা জিরো। হ্যাঁ হ্যাঁ, so this is the amount of force involved. Okay, this is the amount of force involved, and the unit of the force is Newton. So that means the amount of force involved is here a very huge force. Okay, 5.6 into 10 to the power 5 Newton. This amount of force is huge force. Okay, so this is the way to solve the problem using two-dimensional collision. Not two-dimensional collision, mainly impulse in case of two-dimensional collision. Okay, now if you consider say another problem is given in terms of impulse, say this collision, let's consider this collision is a time is
is not 10 millisecond, time is say 1 to 5 second or 1 to 10 second, like that. Collision time is not small. Then the force involved in that collision, the force involved is a force is given 3t plus 2, 3t plus 2. This is a mainly function of time. So force is a function of time. This force is a variable force. Then what will be the impulse between t equal to 0 second to 2 second? T equal to 0 second to 2 second. স্যার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে টি এর রেসপেক্ট 0 ডিটি। second to 2 second. So in that case, the impulse j will be equal to integration of so here integration limit will be 0 to 2, but already দেওয়া আছে one impulse টা ক্যালকুলেট করতেছো 0 to 2, then 3t plus 2. This is the mainly the force involved, then integration of this will give you the impulse. If you put the limit, then you'll get the impulse between 0 to 2 seconds. Okay. Okay, now any question regarding this solutions? Anyone? So এটা একটু solve করে নিও, হ্যাঁ? Okay, now if you think about say in another scenario, তোমাদের বইয়ে একটা প্রবলেম আছে, এই প্রবলেমটা আমি এখানে হয়তো ওরকম ভাবে নিয়ে আসতেছি না ভ্যালুগুলো, but there is a problem like that. Say a block M1, a block M1 with mass say M1 equal to say 2 kg, M1 equal to 2 kg, 2 kg. This one is moving rightward direction. This one is moving rightward direction, and here the speed u1, it's up to you. If you consider say v1i, if you define the initial velocity is v1i, it's okay, no problem. So this one is u1, which is given 10 meter per second. Okay, 10 meter per second. And another block which is one dimensional, we are considering one dimensional collision. Another object which is mass m2, the mass is given say 1.2 kg, 1.2 kg. This one is moving rightward direction, in the same direction with speed, the speed say u2. So u2 is given is given 6 meter per second. Okay, 6 meter per second. Okay, now after collision, this is the scenario of before collision. Since u2 is less than u1, at a certain time they will collide each other. M1 and M2 they will collide each other. Then after collision, M2 is moving with a speed. M2 is moving rightward. M2 is moving rightward with a speed v2. So v2 is given 9 meter per second. Okay, this one is moving 9 meter per second. Then what will be the speed of M1 and in which direction? So the question is the speed v1. This one is first question. The speed of the object 1 in which direction? With direction. The speed of the object 1 with direction. So it's question number A. So এটা কিভাবে সলভ করা যায় বলো তো? m1 u1 plus m2 u2 সমান যাদের মতো Yes, m1 yeah. u1। Yes, so here external force is not involved, so you have to use mainly momentum conservation law, and question number B will be given like that: is that collision elastic or inelastic? The collision type, elastic or কাইনেটিক এনার্জিটা inelastic? কনজার্ভ থাকতেছে কিনা ওইটা দেখবো। হ্যাঁ, এটা দেখতে হবে যে কনজার্ভ থাকে। আর যদি বলাই থাকে ইলাস্টিক, দেন সেক্ষেত্রে আবার তো আমার তো ইলাস্টিকই বলাই আছে। বাট if the question is given, calculate that this collision is it elastic or inelastic? Inelastic. Okay.
স্যার ইয়া কি বলে ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টের তো কখনো মানে ইয়ে থাকি না, তাই না? কনজার্ভ থাকি না, জাস্ট সিস্টেমে না, থাক। না, ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টের কখনোই তোমার থাকবে না। যদি কনজার্ভ হয় তাহলে তো পলিউশনই হবে না, কারণ পলিউশন হইলে অবশ্যই স্পিডের চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে। ওকে, নাও সি, কোশ্চেন নাম্বার সি যেটা থাকে সেটা হলো, if we consider time, the collision time is say 15 milliseconds. So collision time between block 1 and block 2 is 15 millisecond. 15 millisecond. Then what is the amount of force involved in that collision? তখন এরকম একটা প্রবলেম আছে বইয়ে, প্রবলেম নাম্বার 42 বা যেটাই হোক, এরকম একটা প্রবলেম আছে আর কি। So this is the mainly the question. And if you consider question number D is, say, if they are moving combinedly after collision, then what will be the combined speed? এটাও হতে পারে তোমাদের কোশ্চেন। কোশ্চেন নাম্বার এ, এটা কিভাবে সলভ করা যায় বলো? সো যেটা মেইনলি আমরা জানি momentum conservation law, m1 plus m2 equal to m1 v1 plus m2 v2, then v1 will be equal to, I'm directly লিখে দিচ্ছি, okay, so formula কিন্তু ওইটাই, momentum conservation law. So v1 will be equal to m1 e1 m1 e1 plus m2 e2 plus m2 e2 minus m2 v2 minus m2 v2 divided by m1. Okay, then if you input the value here, I mean directly লিখে দিচ্ছি m1 into e1 which is 20. Okay, directly না লিখে আমি separately লিখি 2 into 10, 2 into 10 plus m2 is 1.2 into 6, 1.2 into 6, 1.2 into 6 minus m2 1.2 into 9, 1.2 into 9 divided by m1 is 2. So finally, sorry, কত আসে? 2 স্যার। 8.2, okay, 8.2 meter per second. So this is the mainly the final speed of block 1 after impact. Okay, after impact. এখন তোমরা কোশ্চেন নাম্বার বি যেটা, এটা যদি সলভ করো তাহলে কি হবে? কোশ্চেন নাম্বার বি, so here question number B, the kinetic energy before impact of the system, initial energy. So initial kinetic energy will be equal to initial kinetic energy half half m square, which is 100. So half into 2 into 10 square, 100 plus half into 1.2 into 6 square, কত আসে দেখো তো এটা? 6006 স্কয়ার বলছেন? হ্যাঁ, 6.6 into 36, দেখো কত আসে। সো 0.6 into 36 করলে 21.6 আসে, বাট কেন বুঝি নাই। So this one is half into 1.2 into 6 square. So kinetic energy of M1 is half into 2 into 10 square plus half into 1.2 into 6 square. So kinetic energy before impact of the system. So M1 এর জন্য হচ্ছে half into 2 into 10 square plus M2 এর জন্য হচ্ছে half into 1.2 into 6 square. Clear? বুঝতে পারছো? Then 21.6. So finally, this one, the kinetic energy before impact is 121.6. Okay, 121.6.
121.6. And then the kinetic energy, final kinetic energy. So the final kinetic energy will be equal to, so this one is half into m1 into 8.2 square. So that means half into 2 is just 1 into 8.2 square. So 8.2 into 8.2 square mainly, which is 67.24, 67.24 plus প্লাস, সো আমি কিন্তু আবারও বলতেছি ফর্মুলা কিন্তু আমরা জানি কাইনেটিক এনার্জি, আমি এটা ডিটেইলে যাচ্ছি না, তোমরা কেউ না বুঝতে পারলে আমাকে বইলো। হাফ ইন্টু 1.2 ইন্টু 9 স্কোয়ার, দিস ইজ 48.6, 48.6, 48.6, and this one is equal to ফাইনালি কত আসে, 67.24 plus 48.6, which is 115.84, 115.84. So that means the collision is inelastic. Solution is inelastic because the kinetic energy is not conserved. The kinetic energy before impact and after impact are not same. Okay, so this is the way to solve the problem using say kinetic energy. লাস্ট এটা পারবে না? সেকেন্ড হ্যাঁ কোশ্চেন বলো। আছে, যদি এখানে কোনো কারণে মানে বিপরীত ডিরেকশন হইতো, কিন্তু এনার্জি যেহেতু আমাদের স্কেলার রাশি, তাহলে কি আমরা মাইনাসটা কাউন্ট করতাম? না না, মাইনাস ভি স্কোয়ার তো তোমার চলে যাবে, মাইনাসে চলে ও যাবে, আচ্ছা, হ্যাঁ সরি। মাইনাস স্কোয়ার মাইনাস চলে যাবে না। Okay, now last one, question number C. So in that case, you have to calculate the force involved in case of force of collision. So আমরা জানি এখানে force equal to F equal to J divided by T. This is J divided by T. The impulse divided by time. Impulse divided by time. And impulse. Now, what will be the impulse in this collision? So impulse J. If you calculate the impulse J, impulse will be equal to, বলো তো প্রথমে। পি ফাইনাল মাইনাস পিআই। So here mainly the impulse on object 1 will be leftward and impulse on object 2 will be rightward. So এটা impulse on depend করে, তুমি সাইন অনুযায়ী ক্যালকুলেট করে দেখো। So which is যদি object 1 এর জন্য ক্যালকুলেট করো, which is m1 v1 final, m1 v1 final minus m1 u1, m1 u1. Okay, and here this one is impulse of object 1, and impulse of object 1 and impulse of object 2 will be same. Okay, then this one will be equal to আমরা যদি এখানে import করি, so mass is 2, the velocity change is 8.2 minus 8.2 minus 10, তো minus 3.6 আসে না, 3.6 আসে না, yes, minus 3.6. Okay, now this minus sign indicate that the impulse is কোন দিকে, impulse টা কোন দিকে, বাম দিকে, minus মানে sign leftward. left এর দিকে, yes, impulse is leftward, so minus sign indicate that impulse is leftward. So which is impulse on object 1 due to object 2 is leftward, তার মানে object 1 এর উপর object 2 টা যে বলের ঘাতটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে কি লেফটের দিকে। Okay, and if you calculate j2 যেটা object 2 এর জন্য যদি ক্যালকুলেট করো, দেখো একই আসবে, সো এটা কি হবে, ফাইনাল কত, 9 ইন্টু 1.2, 9 ইন্টু 1.2 মাইনাস হিয়ার মাইনাস, আমার এখানে কত আসতেছে, 1.2 ইন্টু 6,
which is 7.2 is 3.6 একই আসবে J2 কি আসবে আমার 3.6 আসবে সো এটা হবে পজিটিভ আর এটা হবে নেগেটিভ সো সেক্ষেত্রে আবার কনফিউজড হয় না দুইটা যোগ করে দিও না ওকে ইম্পালস ইজ দ্য মোমেন্টাম চেঞ্জ অফ সিঙ্গেল অবজেক্ট দুইটা যোগ করে দিলে কিন্তু জিরো এসে যাবে সো এরকম কোশ্চেন আসে অনেকেই দুইটা যোগ করে দেয় এখানে সো দিস ইম্পালস J is mainly either J1 or J2 and the value this is 3.6 divided by 3.6 divided by collision time which is point 0.015 then finally the force will be equal to so 3.6 divided by 240 0 yes 240 newton this is the amount of force involved in that collision okay so this is the way to solve a problem using the concept okay now if the question is given the final velocity of object 1 and object 2 they are not given the initial velocity of object 1 and object 2 is given and final velocities are not given but the collision is sorry object 2 is in rest object 2 is in rest and object 1 is moving and at a certain time they collide each other and final velocity of block 1 and block 2 is unknown and how to solve this one the collision is elastic collision so you have to just you have to know about a আমাদের তো particular কাইনেটিক derivation এনার্জি তোমাদের কনসেপ্ট থাকবে ওইভাবে করা যাবে সো তোমাদের একটা ডেরিভেশন দেখতে হবে সো অনেক সময় কোশ্চেন আসে যে কনসিডার ইলাস্টিক কলিউশন ওয়ান ডাইমেনশনাল ইলাস্টিক কলিউশন সো ওয়ান ডাইমেনশনাল ইলাস্টিক কলিউশনের কন্ডিশন হলো অবজেক্ট টুটা রেস্টে থাকবে ওকে অন্যান্য কন্ডিশনও হয় নরমালি আইডিয়াল যে হয় এটা সো অবজেক্ট 2 is in rest object 1 is moving with a certain speed you know the initial speed of object 1 and then if the collision is elastic what will be the final speed of object 1 and object 2 সেটা আমাদের এখানে নরমালি দেখো সিনারিওটা এখানে দেখানো আছে সো বিফোর ইম্প্যাক্ট অবজেক্ট 1 is moving towards the object 2 with speed v1i এটাকে e1 ও ধরতে পারো and object 2 initially is in rest okay initially is in rest which is v2i equal to 0 then after impact m2 is moving rightward direction with speed v2f and the speed of object 1 which v1f is on either rightward or leftward we don't know the value okay আচ্ছা স্যার we don't know the ম্যাথগুলায় যে direction কলেশনের পর বস্তুর দিকগুলা কি দেওয়া থাকবে যে কোন দিকে গিয়েছে ওটাই তো আমি বলছি তোমাদের নরমালি হচ্ছে কি যদি কলিউশনটা ইলাস্টিক বা ইনলাস্টিক যে কোনো টাইপের হয় তাহলে দিক দেওয়া থাকবে শুধু একটা টার্ন থাকবে ওকে শুধু একটা আননোন থাকবে এন্ড এখানে যেটা আছে এটা দুইটা আননোন ওকে সো একটা আননোন হলে ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট ইউজিং মোমেন্টাম কনজারভেশন ল সো একটা স্পিড যদি আননোন হয় তাহলে ইজিলি বের করতে পারো বাট হিয়ার two unknown variables so final speed of object 1 and object 2 এটা আমি জানি না just initial speed of object 1 is given and object 2 is 0 initially is in rest initial speed and the collision is elastic so in that case find out the mathematical expression for v1f and v2f এটা তোমার ক্যালকুলেট করতে বলছে তো সেই ক্ষেত্রে you have to use momentum conservation law and kinetic energy conservation law so momentum conservation law কি বলে m1 v1i m1 v1i this is the initial momentum of the system this one is equal to m1 v1f plus m2 v2f okay so this is the momentum conservation law m2 v2f okay m2 v2f so this one is considered as equation number 1 you can consider equation number 1 okay
Here two unknown variable v1f and v2f, v1f and v2f. These are two unknown variable. You know the initial speed, so this one is known. So v1i এটা তোমার জানা আছে, ওকে, এটার সাপেক্ষেই তোমার v1f আর v2f টা calculate. And if you consider say kinetic energy conservation law, so kinetic energy conservation law is half m1 v1i square, half m1 v1i square. Kinetic energy of the system before impact will be equal to half m1 v1 f square plus half m2 v2f square. So এই ইকুয়েশনও দুইটা আননোন ভেরিয়েবল, সেটা হচ্ছে v1f and v2f. সো এই দুইটা ইকুয়েশনকে তোমরা দুইটা ইকুয়েশনের দুইটা আননোন ভেরিয়েবল দেন মিক্স করে কিভাবে তোমার ইকুয়েশনটা বের করতে হয় ওই প্রসেসটা দেখায় ইকুয়েশন ফাইনাল ইকুয়েশনটা নিয়ে আসতে হবে। এটা একটা শর্ট ডেরিভেশন বলতে পারো তোমাদের। সো আমাদের ফাইনালে তোমার ফাইনাল এক্সামে একটা দুই একটা ডেরিভেশন থাকতে পারে, শর্ট ডেরিভেশন, যেহেতু ফাইনালে তোমাদের অপশন থাকবে। সো এই শর্ট ডেরিভেশন গুলো একটা অপশন আকারে থাকবে হয়তো বা কোশ্চেন, ঠিক আছে? So then after combining these two equation you will get the final equation. So আমরা final equation পাবো v1f in terms of v1i and also v2f in terms of v1i. বুঝতে পারছো এটা? স্যার এইটা কি আমাদের ডেরিভেশন দেখানো লাগবে? এই যে ডেরিভেশন দেখানো আছে এখানে তোমার দেখো। So এখানে আমাদের দেখানো আছে, so initially this first equation is the mainly momentum conservation law, then এটাকে একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে নিছে, মাস m1 এক পাশে আর m2 এক পাশে নিয়ে নিছে। সেকেন্ড হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি ল, একই ভাবে তোমার মাস এক পাশে m1 আর এক পাশে m2 নিয়ে নিছে এবং এটাকে আবার ভাঙায় দিছে v স্কয়ার ইকুয়াল টু u স্কয়ার কে। আমরা যদি a মাইনাস b a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ফর্মুলা বসাই তাহলে a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b। দেন এই দুইটা ইকুয়েশনটাকে তোমার কম্পেয়ার করে জাস্ট ফাইনালি v2f এন্ড v1f এটা ক্যালকুলেট করা হয়েছে। সো এটা তোমরা ক্যালকুলেশনটা জানো আসলে কিভাবে ক্যালকুলেট করা লাগে, প্রসেসটা কি, কিভাবে দুইটা আননোন ভেরিয়েবল থাকলে দুইটা ইকুয়েশন থেকে কিভাবে বের করা যায়। সো এখানে দেখানো আছে স্লাইডে, সো এখান থেকে জাস্ট তোমরা সলভ করলে হবে। ওকে, দেখাইতে হবে এটা তোমাদের সলিউশনটা কিভাবে সলভ করা হয়েছে, পারবা না এটা? একটু দেখিয়ে দিলে ভালো হয়। ওকে সো তো ফার্স্টের যে ইকুয়েশনটা সেটা হচ্ছে আমার মোমেন্টাম কনজারভেশন ল, এই যে এটা মোমেন্টাম কনজারভেশন ল এই ইকুয়েশনটা। এখন ওইটাকে আবার রিঅ্যারেঞ্জ করা হয়েছে, মাস দুইটা একপাশে নিয়ে গেছে, m2 টা একপাশে আর m1 টা একপাশে নেওয়া হয়েছে। তো এটাকে আমরা ইকুয়েশন আকারে লিখে দিয়েছি, জাস্ট কনসিডার দিস ওয়ান ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 2। Okay, equation number 2. And then kinetic energy conservation law বলতেছে kinetic energy of the system finally equal to kinetic energy initial। এখানেও m1 কা একপাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সো আবার এখানে v1 i স্কয়ার মাইনাস v1 f স্কয়ার, এটাকে আমরা জাস্ট a স্কয়ার মাইনাস v স্কয়ার ফর্মুলাটা বসাইলে which is m2 v2 f স্কয়ার equal to m1 a minus b a plus b, ওই ফর্মুলা এসে গেছে। তাহলে ইকুয়েশন 2 আর ইকুয়েশন 3 কম্পেয়ার করলে দেখা যাচ্ছে আমাদের সিমিলারিটিস আছে অনেকটা। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে if you divide equation 3 by equation 2, equation 3 টাকে equation 2 দিয়ে যদি ডিভাইড করি তাহলে আমাদের এই পাশে m2 চলে যাচ্ছে, দেন v2f স্কয়ারটা চলে যাচ্ছে এখানে ইকুয়েশন 3 থেকে, m1 চলে যাচ্ছে, জাস্ট আমরা যেহেতু জাস্ট ডিভাইড করতেছি। সো a minus b যেটা v1i minus v2f এটা চলে যাচ্ছে, শুধু আমাদের থাকতেছে কি v2f এখানে v2f যেটা আছে is equal to v1i plus v1f। ওকে, দেখো এই যে এখানে v2f equal to v1i plus v1f। so this one is equation number 4, এখন এখান থেকে তুমি দেখো আমরা নরমালি v2f এর ভ্যালুটা ইকুয়েশন 4 এর v2f এর ভ্যালুটা যদি ইকুয়েশন বসাই, ইকুয়েশন 2 তে যদি বসাই, ইকুয়েশন 2 তে বসাইলে বা ইকুয়েশন 1 যে কোনো একটাতে বসাইলে হবে, দুইটা একই ইকুয়েশন।
এখানে বসালে দেখো আলটিমেটলি v1f ইকুয়াল টু m1 মাইনাস m2 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাস m2 ইন্টু v1i, যেটা হচ্ছে এই যে নিচে লেখা আছে, এই যে দেখো নিচে লেখা আছে এই ভ্যালুটা v1f এর ভ্যালুটা। এখন এই v1f এর ভ্যালুটা তুমি যদি আবার এখান থেকে v1f ইকুয়াল টু v2f মাইনাস v1i এই ভ্যালুটা যদি আবার তোমার ইকুয়েশন 3 বা ইকুয়েশন 2 তে বসাও, দেন ফাইনালি v2f উইল বি ইকুয়াল টু 2m1 divided by m1 plus m2 v1i. So ultimately you know v1i. So v2f এবং v1f কে in terms of v1i আমাদের লেখা লাগতেছে. So this is the mainly final equation. Clear? Yes, sir. ওকে, সো তাহলে আমাদের এখান থেকে মেইনলি যেটা হলো আমাদের এই ইকুয়েশনটা তুমি ডিরেক্টলি ইউজ করতে পারবা প্রবলেম সলভিং এর ক্ষেত্রে। আর যদি ডিরাইভেশন বলে যে ডিরাইভ দ্য ফাইনাল ভেলোসিটি অফ টু অবজেক্টস ইন কেস অফ ইলাস্টিক collision when where m1 is moving with speed v1i and m2 is in rest, দেন এটাই ডিরাইভ করে দেখাইতে হবে একটু বলা যাবে? মার্কের জন্য। হ্যাঁ, consider a elastic collision of two objects m1 and m2. m1 is moving with speed v1i and m2 is in rest. Then calculate the derive the equation for final velocity of object 1 and object 2. So m1 and m2 তারা collision করতেছে, m2 টা রেস্টে আছে, m1 টা v1 i স্পিডে মুভ করতেছে। সো এটা ইলাস্টিক collision হইলে তাদের ফাইনাল স্পিড গুলোর ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন বের করো। স্যার এই ইকুয়েশনের প্রিরিকুইজিট তো এটা হচ্ছে 1D হইতে হবে আর একই দিকে চলতে হবে মানে ফার্স্টে, তাই না? হ্যাঁ অবশ্যই 1D, 2 ডাইমেনশনাল একটা বলা নেই, 2 ডাইমেনশনালটা তোমাদের থাকবে না, 2 ডাইমেনশনালটা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে আসবে, 2 ডাইমেনশনাল প্রবলেম গুলো অ্যাসাইনমেন্টে আসবে। আর স্যার ডিরেকশন তো একই হইতে হবে, রাইট? ফার্স্টে দুইটা। স্যার এই ইকুয়েশন ডিরেকশন তো একই দিকে, অপোজিট হলে তো কলিশন হবে না, অপোজিট হলে কলিশন হবে। ওকে, দেন ইফ ইউ কনসিডার কন্ডিশন, স্পেশাল কন্ডিশন যদি আমরা বলি, এখানে কন্ডিশন গুলো কি, আমাদের কন্ডিশন যদি এক্সপ্লেইন করতে বলে, সো ইফ ইউ কনসিডার m1 ইজ গ্রেটার দেন m2, তাহলে কি হচ্ছে, m1 টা m2 থেকে জাস্ট m2 রেস্টে আছে, m1 টা অনেক বেশি ম্যাস নিয়ে কোলাইড করছে। তার মানে কি, এই m2 তে যে এখানে আছে ওটাই বোঝাই যাবে না আসলে, m1 যে স্পিড নিয়ে আসতেছে ওই স্পিড নিয়েই চলতে থাকবে, তার মানে v1f এন্ড v1i ওটা একই হবে। বাট এই অবজেক্ট যেটা, এই অবজেক্টের স্পিডটা কি হয়ে যাবে, ডাবল হয়ে যাবে। ইকুয়েশনে বসালেই বুঝতে পারবো এটা ডাবল হয়ে যাবে। আবার আমি যদি কনসিডার করি m2 is greater, just m2 mass is very greater than m1, তাহলে এটা কি করবে, এখানে জাস্ট কোলাইড করে এটা আর মুভ করবে না, m2 টা মুভ করবে না, এটা একই বেগে ব্যাক করে আসবে। ইকুয়েশনে বসালে তোমরা এখানে বুঝতে পারবে। আর m1 m2 if they are equal তাহলে কি হবে, এটা কোলাইড করলে এটা রেস্টে থাকলে এটা একই স্পিড নিয়ে চলে যাবে। সো দিস ইজ দ্য মেইনলি দ্য কন্ডিশন ফর কন্ডিশন ফর ইলাস্টিক collision। ক্লিয়ার এটা? এখন কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে তোমাদের? ওকে, নাও আমরা যদি সেন্টার অফ ম্যাসের কনসেপ্টে নিয়ে আসি, সো সেন্টার অফ ম্যাসের কনসেপ্ট, সো সেন্টার অফ ম্যাসের কনসেপ্টটা হলো, আমরা ইলাস্টিক কলিশনের ক্ষেত্রে যেহেতু অবজেক্ট টুটাকে রেস্টে ধরতেছি, তখন মোমেন্ট অফ সেন্টার অফ ম্যাস এন্ড মোমেন্ট অফ ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্ট, সাম অফ দ্য মোমেন্ট অফ ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টস আর সেম। সো দ্যাট মিনস you can use momentum conservation law for center of mass also. So that means m1 plus m2, m1 plus m2, this is the mainly total mass of the object, and here the v center of mass, this is the mass, the velocity of the center of mass. So moment is mass into velocity, so this one will be equal to individual mainly speed initially. So m1 v1i plus m2 v2i. Okay, m2 v2i. Now if someone use say final speed এর সাথে যদি কম্পেয়ার করো, if you consider final speed তাহলেও হবে। সো ফাইনাল স্পিডের ক্ষেত্রেও কিন্তু v সেন্টার অফ মাস আমার কনজার্ভ থাকতেছে, যেহেতু ইনিশিয়াল মোমেন্টাম
আর ফাইনাল মোমেন্টাম সেম। তো ফাইনাল মোমেন্টামের ক্ষেত্রেও তুমি এটা লিখতে পারো m1 plus m2 v center of mass this one will be equal to m1 v1f plus m2 v2f. Okay, so center of mass এর কনসেপ্টটা হলো মেইনলি center of mass is mainly the mass of the system, whole system, and the point is you know how to find out the point. Okay? So if the question is given, calculate the velocity of the center of mass, you can find out the velocity of center of mass using this concept. Okay, so এখানে just conditionটা ছিল in elastic collision. In elastic collision the object 2 was in rest, so that's why v2i was 0. So that's why v center of mass equal to m1 divided by m1 plus m2 into v1i. স্যার এটা বুঝি নাই, কোনটা স্যার এই কনসেপ্টটা স্যার ফলো করতে পারিনি। আচ্ছা, so this one, what is this one? This one and this one. So this one is initial momentum and final momentum of the system. এটা তো বুঝতে পারছো নাকি? জি স্যার, হ্যাঁ। Okay, they are equal. তারা একটা ইকুয়াল ভ্যালু হবে। ওই ইকুয়াল ভ্যালুটা কি? সেন্টার অফ মাসের মোমেন্টাম ইকুয়াল হবে। মনে করো ইকুয়াল ভ্যালুটা হচ্ছে 10, তারা ইকুয়াল হচ্ছে 10, ওইটা ইনিশিয়ালও 10 ফাইনালও 10, দে আর ইকুয়াল। এবং এই ইকুয়াল ভ্যালুটা সেন্টার অফ মাসের মোমেন্টামের ক্ষেত্রেও একই হবে। তো সেন্টার অফ মাসের মোমেন্টামই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল নেট মোমেন্টামের ইকুয়াল, সেটা কলিশনের পূর্বে এবং কলিশনের পরে। বুঝতে পারছো? সো এটা কি m1 plus m2 v center of mass, this is the momentum of center of mass, momentum of the center of mass. So momentum of the center of mass is always equal to momentum of initial, before impact and after impact. যদি বলে যে সেন্টার অফ মাস, যেটা সেন্টার অফ মাস একটা সিস্টেমের সেন্টার অফ মাসের ভেলোসিটি বের করো, তখন এইভাবে বের করতে হবে। ক্লিয়ার? Okay, so now if you go to the mainly the two dimensional collision, so আমরা যদি two dimensional collision এ যাই তাহলে কি হচ্ছে বিষয়টা আসলে। So in case of two dimensional collision, দেখো এখানে আমাদের two dimensional collision দেওয়া আছে ফিগারে। m1, so m1 is moving rightward direction with speed v1i, okay, and object 2 is in rest, and after collision m2 is moving making an angle theta 2 degree angle with x-axis, and m1 is moving making an angle theta 1 degree with x-axis. So এই collisionটা impacted পূর্বে এবং পরে কিন্তু one dimensional থাকতেছে না, this one is two dimensional. So in that case you have to follow the same process, momentum before impact and after impact are same, but you will get two equation component of this two equation, I mean component of the momentum equation, you will get two equation. Okay, so then using this concept you can find out the net momentum of the system. So mainly এখান থেকে unknown variable গুলো যদি থাকে এটাই করতে পারো। So if the collision is elastic, then yeah, you can use mainly kinetic energy conservation law. If the collision is inelastic, just only you have to use momentum conservation law. So এটা আমি আবার বলতেছি, এটা তোমাদের এক্সামে থাকবে না, এই collision in two dimensional case অ্যাসাইনমেন্টের জন্য থাকবে তোমাদের, ঠিক আছে? অ্যাসাইনমেন্টে এটা ইউজ করতে হবে। তো মেইনলি তোমাদের এই মোমেন্টাম কনজারভেশন ল থেকে দুইটা ইকুয়েশন পাবা এখান থেকে, একটা হলো along the x axis, another is along the y axis. So this one is the x component, first one is the x component along the x axis, and this one is the y component along the y axis. Okay, and this one is mainly kinetic energy conservation law. So if the collision is elastic, then you can use kinetic energy conservation. স্যার ইলাস্টিক Okay, না now হলে কি বললেন? ইলাস্টিক না হলে ভ্যারিয়েবল আননোন ভ্যারিয়েবল একটাই থাকবে, তোমাদের সলভ করতে পারো, বা দুইটা থাকলেও সলভ করতে পারো, কারণ এক্স ওয়াই দুইটা ইকুয়েশন আছে। ওকে, ক্লিয়ার?
জি স্যার। স্যার আমাদের এটা থেকে তিনটা বস্তুর যে ম্যাথ থাকে ওটা কি থাকবে? না না, তিনটা বস্তুর কোনো থাকবে না, দুইটা অবজেক্টিভ। তিনটা থাকলেও একদম সিম্পল থাকবে, ওরকম ডিটেইলে থাকবে না আর কি, ঠিক আছে, যাতে ইজিলি যেটা বের করতে পারবো। Okay, so elastic না হয় যদি inelastic, if you consider collision is inelastic, so in that case, say two object is moving along that direction, then after they will move combined. Okay, just collide after they move combined. So this collision between two car, this figure. So in that case also, you can use mainly momentum conservation law. So here momentum conservation law along the x-axis আমাদের দেখানো হয়েছে x component এটা equation 1, along the y-axis this equation 2 y component এটা আর কি। Okay, সো দুইটা কম্পেয়ার করলে তুমি ইজিলি এটা সলভ করতে পারবে। সো এটা দেওয়া আছে স্লাইডে, সো ইজিলি সলভ করা পারবে। সো এই যে দেখো, এটা হচ্ছে 1 আর এটা হচ্ছে 2, দেন ইজিলি সলভ করা যাবে এটা। Okay, so this is all about mainly momentum and impulse from chapter 9. এখানে তোমাদের আরেকটা কনসেপ্ট দেওয়া আছে, which is the motion of the rocket. Okay, রকেটের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, say the rocket is considered as in a particular space where gravity is not working, there is no gravity. So in that case, the rocket is moving with constant speed. So if you consider, say, a rocket is moving from the earth, in that case, the fuel is burning to overcome the gravitational attraction of the earth. Then after end of the gravitational attraction, the rocket will move with constant speed if there is no fuel বার্নিং। যদি ফুয়েল বার্ন না করে তাহলে সে কি করবে, কনস্ট্যান্ট স্পিডে মুভ করবে, বিকজ দেয়ার ইজ নো গ্র্যাভিটি। আগের যে ইনার্শিয়া ছিল ওই ইনার্শিয়ার জন্য সেই স্পিড নিয়ে সে কন্টিনিউ করবে, যেই স্পিড নিয়ে সে আসছিল। এখন অন্য কোনো গ্র্যাভিটির অ্যাট্রাকশনে চলে গেলে সে আবার ওই গ্র্যাভিটির জন্য স্পিড ইনক্রিজ করবে অথবা স্পিড ডিক্রিজ করবে ওই অনুযায়ী আর কি। ওকে, তো সেক্ষেত্রে স্পিড ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করার জন্য সেটা ফুয়েলের যে এটা ওটা আমাদের মেইন ইম্পর্টেন্ট হয়। সো এখানেও কিন্তু ওই মোমেন্টাম কনজারভেশন ল এন্ড ইম্পালসের কনসেপ্টটা ইউজ করা হয়। সেটা হচ্ছে যে পরিমাণ ফুয়েলটা সে বার্ন করবে ওই ফুয়েলের ইম্পালস আর হচ্ছে বুলেটের রকেটের ইম্পালস, দে আর সেম। দুইটার ইম্পালস কি হবে, সেম হবে, এবং দুইটার ইম্পালস ইকুয়াল করলে ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ইনক্রিজ ইন স্পিড অফ দ্য রকেট। সো কতটুক তোমার ফুয়েল বার্ন করলে কত স্পিডে, কতটুক ফুয়েল বার্ন করলে রকেটের স্পিড কতটুক বাড়বে এটা ক্যালকুলেট করতে পারবা। সো এটা ডিটেইলে এখানে দেখানো আছে, যেহেতু ডিরাইভেশন আসে না, সরি ডিরাইভেশন এই টাইপের ডিরাইভেশন আসবে না তোমাদের, সো এটা আমি ডিটেইলে যাচ্ছি না, কেউ চাইলে দেখতে পারো, ডিরাইভেশনটা দেওয়া আছে। একটা প্রবলেম আছে এখানে, প্রবলেম দেওয়া আছে, সেটা হলো তোমার একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অফ ফুয়েল বার্ন করতেছে, ঠিক আছে, ফুয়েল বার্ন করতেছে নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট, এবং সেক্ষেত্রে ফুয়েলের স্পিডটা হচ্ছে 2800 মিটার পার সেকেন্ড, 208,000 মিটার পার সেকেন্ড। এবং এই যে এই স্পিড হইলে রকেটের স্পিড কতটুকু ইনক্রিজ করবে এটা ক্যালকুলেশনটা দেওয়া আছে। সো দ্য স্পিড অফ দ্য রকেট উইল ইনক্রিজ 4300 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, and formula যেটা হচ্ছে vf equal to u is the initial speed, the speed of the fuel, ln mi by mf. So mi is the initial mass of the fuel and final mass is mf. ক্লিয়ার? এবং এখান থেকে তুমি অ্যাক্সিলারেশনও বের করতে পারবা। ওকে, ইনিশিয়াল কত অ্যাক্সিলারেট করতেছে, কত অ্যাক্সিলারেট করতেছে ফুয়েলটা। স্যার এক্সেলারেশন কিভাবে বের করব? সো অ্যাক্সিলারেশন বলতে গেলে এখানে f equal to ma, we know that f equal to ma। এখন এখানে mটা যেটা তোমার mটা আমার দেওয়া আছে ইনিশিয়াল মাস যেটা 850 কেজি। ওকে, তোমার এটা দেওয়া আছে আমাদের ইনিশিয়াল মাসটা। আর এখানে এফটা যেটা, ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স ইজ মেইনলি ইনিশিয়াল স্পিড ইনটু থ্রাস্ট যেটা আর কি। তো থ্রাস্ট এটা হচ্ছে ডিপি বাই ডিটি হুইচ ইজ ডিএম বাই ডিটি। এটা ক্যালকুলেট করতে হয় তোমার ডিএম বাই ডিটি এখানে দেওয়া আসলে 2.3 কেজি মিটার পার সেকেন্ড, 2.3 কেজি মিটার পার সেকেন্ড ডিএম বাই ডিটি দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে রেট, যে রেটে তোমার হচ্ছে আর কি ফুয়েলটা করা হচ্ছে, পুরানো হচ্ছে যে রেটে।
ওকে, সো এই হলো আমাদের মেইনলি টোটালি চ্যাপ্টার 9 এর যে কনসেপ্টটা। এখন বই থেকে দুই একটা প্রবলেম সলভ করবা, যেগুলো দেখাইছি বই এই টাইপের প্রবলেমই আছে। আমরা ডিটেইলে যাব না, তোমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা চ্যাপ্টার 10 শুরু করব, হুইচ ইজ রোটেশন। নাও ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন এনিওয়ান? স্যার আমাদের কুইজে কি কোশ্চেন মানে এমসিকিউ নাকি আজকে? এমসিকিউ থাকবে, আবার হচ্ছে ওই দুই একটা প্রবলেম হয়তো শর্টলি সলভ করে তোমার ইসে দিতে হবে, আনসারটা কোনটা কারেক্ট ওটা লিখতে হবে, এমসিকিউই থাকবে আর কি। মানে স্যার যে আমরা খাতায় লিখে আগের মতো ছবি তুলে দিব? না না না, খাতায় তুলে না, ওঠে না। তোমার কুইজ টু যেরকম ছিল, কুইজ টুটা দিছো না তোমরা? হ্যাঁ, আমাদের কুইজটা অফলাইনে ছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি, কুইজ টু অফলাইনে ছিল। তোমাদের এটা হবে এমসিকিউ সিস্টেম আর কি। ওকে, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন থাকবে, 6টা বা 7টার মতো এমসিকিউ থাকবে। সেটা এখান থেকে তোমাদের জাস্ট অপশনগুলো সিলেক্ট করতে হবে, সিলেক্ট করে গুগল ফর্মে সাবমিট করতে হবে। লিংকটা আমি দিয়ে দেবো। স্যার লিখতে বললেন কি জানি, মানে এরকম কিছু হবে যে লিখতে লেখার নাকি জাস্ট এমসিকিউ? সলভ করা লাগতে পারে, মানে ম্যাথ ম্যাথ থাকতে পারে, মানে ম্যাথ থাকবে কিন্তু ওটার অপশন দেওয়া থাকবে, আনসারগুলো অপশন আচ্ছা, আকারে থাকবে। ঠিক আছে, এটা সলভ করে অপশন যেটা কারেক্ট হবে এটা সিলেক্ট করতে হবে। আচ্ছা, স্যার আমরা তোমাদের কি গুগল মিটে জয়েন করতে হবে নাকি জাস্ট এমনি স্ল্যাকে? না না না, জাস্ট লাকে দিয়ে দিব, ওইখান থেকে এই করলেই হবে। তোমরা জাস্ট 20 মিনিটস এর হবে। সো কোশ্চেনটা এরকম থাকবে, এই 20 মিনিটস এর ভিতরেই হবে। টাইম ওয়েস্ট করলে কিন্তু এর ভিতরে হবে না। ঠিক আছে, আর স্যার আমাদের ফাইনাল কি স্যার অফলাইনে? মানে অফলাইন হইলো কত মার্কসের আর কি? এটা এখনো বলে নাই বা এটার ডিসিশন আসে নাই। সো ডিসিশন আসলে পরে আমি হয়তো তোমাদের ইনফর্ম করে দিব। ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা সেকশন 26 না তোমাদের? হ্যাঁ, সেকশন 26। রায়ানা, রায়ানা ইসলাম, Present, sir. গাজী জান্নাতুল ফেরদৌস, Present, sir. সাইদুল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। সিনথিয়া, Yes, sir. রাফিউল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। তাওহিদুল হক, প্রেজেন্ট স্যার। সাবরিনা, Present, sir. ক্রিস্টি, মেহেদি হাসান। মেহেদি হাসান আসো? স্যার মেহেদি হাসান দুইটা, আমি বুঝি না আসলে আচ্ছা, কখন। আচ্ছা, সমস্যা নাই, তোমারটা মোহাম্মদ মেহেদি হাসান বলবো আর কি। রোহান, স্যার। তাসনিম, তাসনিম হাসান, ইয়েস স্যার। তাসনিম হাসান খান আসো? ইয়েস স্যার। ফারহান, ফারহান তাহসিন, ইয়েস স্যার আছি স্যার। ফায়জা, ফায়জা, হ্যাঁ হ্যাঁ, Present, sir. হ্যাঁ ফারহান তাহসিন দেয়, হ্যাঁ দাও। ফাহমিদা, ফাহমিদা আছে। রেদওয়ানা, রেদওয়ান, সরি, রেদওয়ান ইমরান। আল শারিয়া, প্রেজেন্ট স্যার। মোহাম্মদ মেহেদি হাসান, প্রেজেন্ট স্যার। জুবায়ের তাহসিন, আবির, মাহদি আহমেদ, প্রেজেন্ট স্যার। রাগিব, প্রেজেন্ট স্যার। জুনায়েদ কবির, প্রেজেন্ট স্যার। জুনায়েদ কবির আসো? হ্যাঁ স্যার প্রেজেন্ট। ওকে। রিনয়, প্রেজেন্ট স্যার। মোহতাসিম, তাসমিম রাত্রি, প্রভা, Yes, sir. Yes, sir. তাসমিম রাত্রি আসো? ওকে।
অপূর্ব, প্রবারটা দেওয়া হয়েছে। তাইব ইসলাম, হ্যাঁ অপূর্ব দেওয়া হয়েছে। তাইব ইসলাম, স্যার স্যার আমি লাস্ট 2 দিন স্যার প্রেজেন্ট ছিলাম। একদিন নেটের Okay. কারণে দিতে পেলাম, গত ইসে দেখলাম আমার মাইক বন্ধ ছিল, কোনো সাউন্ড আর নেই। Okay. তাহমিদ, প্রেজেন্ট স্যার। স্বাক্ষর, Yes, sir. সিয়াম, জাবির ইয়েস সিয়াম, স্যার, ইয়েস স্যার। হামিম, হামিম, আনন্দরাজ, Present, sir. মাহফুজুর রহমান, Yes, sir. তাসনিম ফাইজা, Present, sir. মুমতাহা, স্যার প্রেজেন্ট আছে, প্রবলি নেট খারাপ। আচ্ছা, নিটে আছে স্যার, নেট খারাপ তো আমাকে ইনফর্ম করে রেখেছি। রাশেদুল করিম, Present, sir. তাসনিয়া, Present, sir. মোহতাসিম, প্রেজেন্ট স্যার।